Hello everybody, welcome to the online classes on digital signal processing. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് മാത്രം മതി, അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെങ്കിലും അവിടെ എങ്ങനെയാണത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us മൂവ് ഓൺ ടു ദി ക്ലാസ്. റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയെങ്കിലും അവിടെ എങ്ങനെയാണത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് So let us move on to the class. So stability and ROC. So we can check whether a system is stable or not. So here generally we deal with systems which are linear and time invariant. So such a system is called as a linear time invariant system. So generally we are dealing with linear time invariant systems. So we already know that h of n is the impulse response of any system. And again h of z, which means the z transform of h of n. So which is the we by taking the z transform of h of n, we get h of z, which is the which we call as the transfer function of the system. Okay, now let us try to find out whether the system is stable or not. Okay, so let h of n be the impulse response of a causal or non-causal linear time invariant system, and h of z be the z transform of h of n. Then the stability of the system can be found from ROC, or which is the region of convergence, from the ROC, using the following theorem. So let us see what is the theorem. A linear time invariant system with the system function capital H of z is BIBO stable, so which means bounded input, bounded output stable.
stable if and only if the ROC or region of convergence for h of z contains the unit circle. ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അനാലിസിസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണ്. ഇനി അത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നൗ ലെറ്റ് us see how we are going to relate this. Okay, so let us try a problem. Question: find the stability of the system whose impulse response h of n equal to 2 raised to n u of n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഈസ് ദ ഗിവൺ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് h of n given h of n is equal to 2 raised to n u of n. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. ഞാനൊന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കട്ടെ. Oh my god, this slime is so real! ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ മീൻസ് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ. സോ നമ്മുടെ അവിടെ ചെയ്തത് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ആർ ഒ സി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എ റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഏത് ആൻസർ? ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് മൈനസ് എ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എൻ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ 2 റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥലത്ത് 2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആസ് 2 ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഇസ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട്
ഇതിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ എയുടെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ സിൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് 2, we can substitute instead of here in this equation, that is capital X of z is equal to z divided by z minus 2 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക. z divided by z minus 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ h of z is equal to z divided by z minus a എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. വെയർ മോഡുലസ് ഓഫ് z ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനനുസരിച്ച് ROC എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് z ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ മോഡുലസ് ഓഫ് z എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ റീജിയൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് ദ റേഡിയസ് എ. അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ എന്ന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്നാണ്. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ്, അത് പുറത്താണ് ഇവിടെ റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്ക് പകരം ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 2. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ റേഡിയസ് വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 2. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ diagram is same. Okay, let me try to plot this. So given h of n is equal to 2 raised to n u of n, and using the standard results we can write here we know that a raised to n is a transform of a raised to n u of n. The transform of a raised to n u of n is equal to a raised to n u of n is equal to z divided by z minus a. Okay, therefore we can write h of z is equal to z divided by z minus 2, where a is equal to 2. Yeah. പിന്നെ ഇവിടെ ദി ROC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സോ ദി ROC or region of convergence is modulus of z greater than 2. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ROC is modulus of z greater than a എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ 2 ആയതുകൊണ്ട് you can take this modulus of z greater than 2. Okay, so now we can plot the circle. So here by looking at the equation, what we can say here, modulus of z, the modulus of z or the magnitude of z is greater than a, greater than 2. So ഇവിടെ 2 എന്ന് പറയുന്നത് it is the radius of the circle, or the given circle has the radius 2, and here 2 is greater than 1, so it does not contain the unit circle. So we can say that it does not contain the unit circle, that does not contain the unit circle.
the system is unstable. The system is unstable. ഒന്ന് ഇടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്ന് പവർ ബാങ്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ബാക്കിയൊക്കെ വിളിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ അധികം ദിവസങ്ങളിലും ഈ കാലാവസ്ഥ മോശമാകുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മഴക്കാറ് വന്ന് ഇടി കുടുങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ മോഡമൊക്കെ കേടായിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുന്നുമുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ട്രബിൾസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പവറിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഇടയ്ക്ക് വരും, കറണ്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. സോ എനിവേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു പവർ ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദി ക്ലാസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. So therefore the system is unstable. Okay, it does not contain the unit circle, therefore we can say that the system is unstable. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ we can plot the figure, we can plot the graph and we can find out whether the system is stable or not. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ so this is the Z plane. With the real part of Z along the x-axis and the imaginary part of Z along the y-axis, and this is the origin, and we have 0 at the origin. Okay. And now we can take and we can draw the unit circle first. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് the radius should be of the circle should be 1 അല്ലേ. The radius of the circle should be 1. So taking the radius as 1, so here take the radius as 1, you can mark this point as 1 and the second point can be marked as 2. So the second circle has the radius 2. Second circle has the radius 2. The first circle has the radius 1 and the second circle has the radius 2. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം the ROC is modulus of Z greater than 2 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീജൺ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലെ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2-നേക്കാളും, അതായത് റേഡിയസ് 2 ഉള്ള സർക്കിളിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഏത് റീജനാണ് വരിക? ഈ റീജനാണ്, അതായത് ഈ 2-ന് ഔട്ട്സൈഡ് വരുന്ന റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജനാണ് വരിക. ഇതാണ് 2-ന് ഔട്ട്സൈഡ് വരുന്ന റീജൻ.
ഈ റീജിയനാണ് 2ന് പുറത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം, ദി റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓർ ദി ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഹിയർ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ. ഈ സർക്കിൾ 2ൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ്, റേഡിയസ് 2 ഉള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിളാണ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇതാണ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഉള്ളത്, അല്ലേ? ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ, അഥവാ റേഡിയസ് 1 ഉള്ള സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ തിയറം അനുസരിച്ച് ഈ ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയൻറ്റ് സിസ്റ്റം വിത്ത് സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ h of z is bounded output stable if and only if the ROC for h of z contains the unit circle എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ROC of h of z എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ROC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയനാണ്. ഈ റീജിയനിൽ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഇല്ല, റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസിലല്ല യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഉള്ളത്, അല്ലേ? റീജിയൻ ഓഫ് കൺവേർജൻസിൽ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം does not contain or the ROC or the ROC or modulus of z does not contain the unit circle, hence the system is unstable. So we can say that therefore the system is unstable. Okay. So now let us move to the properties of the Z transformer. So first is linearity. So if x1 of z is x1 of z is equal to z of x1 of small x1 of n and x2 of z, capital X2 of z is equal to z of x2 of n, then z of a x1 of n plus b x2 of n is equal to a capital X1 z plus b capital X2 z. ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, കാരണം ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോമിലും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കാണാം. Z of that x1 of z is equal to z of x1 of n and x2 of z is equal to z of x2 of n, then z of a x1 of n plus b x1. So where a and b are the coefficients, a x1 of n plus b x2 of n, then that is equal to a capital X1 of z, that is a into the z transform of x1 which is capital X1 of z plus b into x2 of z which is the z transform of x2 of n. Okay. So the next property, time shift or translation. Time shift or translation if capital X of z is equal to z of x of n, z of x of n, and the initial conditions for x of n are zeros, and the initial condition for x of n, small x of n, are zeros,
then z of x of n minus m equal to z raised to minus m capital X of z. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണും ഈ ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് എം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് എം എന്നുള്ളത് ഇസഡിൻ്റെ പവറായിട്ട് വരും. ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എം, സ്മോൾ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് എം capital X of Z. Okay. So, where m is a positive or negative integer, where m is a positive or negative integer. Then third is multiplication by an exponential sequence. If capital X of Z is equal to Z of X of n, then Z of a raised to n X of n equal to X of capital X of a raised to minus 1 Z. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഇതാണ് Z ട്രാൻസ്ഫോം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സീക്വൻസ്. ഇവിടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ റൈസ് ടു എൻ ആണ്. എ റൈസ് ടു എൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി ഗെറ്റ് വെൻ യു ടേക്ക് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം യു ഗെറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് എ റൈസ് ടു മൈനസ് 1 Z. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈം റിവേഴ്സൽ. That is, if capital X of Z is equal to Z of X of n, then capital Z of X of minus n, so which is called as a time reversal, is equal to capital X of Z raised to minus 1. Okay. Then next is differentiation. Differentiation of capital X of Z. Z of if X of Z, capital X of Z is equal to Z of X of n, then Z of n X of n n X of n is equal to minus Z d by dz d by dz d by dz capital X of Z. So next is convolution theorem.
if capital X of Z is equal to Z of X of n and capital H of Z is equal to Z of H of n, comma, then Z of X of n convolves H of n is equal to X of Z into capital H of Z. ഇത് നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ തിയറം പഠിച്ച സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവോൾസ് എച്ച് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൺവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ടൈം ഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. സോ ഇവിടെ while using Z transform, convolution in the time domain is equal to multiplication in the frequency domain. Okay, then next is complex convolution. So this theorem states that if x of x3 of n is equal to x1 of n into x2 of n, then capital X of x3 of z, capital X3 of z is equal to 1 by 2 pi j integral over closed loop x1 v into capital X2 z by small v raised to minus 1 dv. ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് കൺവല്യൂഷൻ തിയറം. ഇവിടെ shows the convergence. So the convergence region of x3 z consists of all z such that if v is the region of convergence for x1 of z, then z by v is the region of convergence for x2 of z. So that is the convergence region for x3 of z consists of all z such that if v is the region of convergence of capital X1 of z, then z by v, small z by v is the region of convergence of x2 of z.
Then Parseval's relation. Parseval's theorem. So let us consider two complex sequences, say x1 of n and x2 of n. Let us consider two complex sequences x1 of n and x2 of n. Parseval's relation states that sigma n is equal to minus infinity to plus infinity x1 of n into x2 star of n, where x2 star of n is the complex conjugate of x1 of n, is equal to 1 by 2 pi j integral over closed loop or integral over closed circle x1 capital X1 of v into x2 asterisk of 1 by v asterisk into v inverse 1 dv. So again the asterisk here shows the complex which is the complex conjugate. So here x2 is the complex conjugate of x1. Okay. Then again this again means a closed contour. As integral over closed loop means a closed contour. Okay. So this can be explained with reference to the region of convergence. Okay. Then initial value theorem. If x plus of z, if capital X plus of z, so which means the positive sequence of x of z is equal to z of x of n, then x of 0, small x of 0 is equal to limit z tends to infinity, x plus of capital X plus of z. So this is known as the initial value theorem. So here initial value theorem states that if x plus of z is equal to z of x of n, then x of 0 is equal to x of 0 actually means the component or the sample at the origin equal to limits x plus of 0 and z tends to infinity. Then final value theorem. If x plus of z
is equal to z of x of n, where the ROC or region of convergence for x plus of z includes but not necessarily confined to modulus of z greater than 1 and z minus 1 x plus x plus of x plus of z has no poles on or outside the unit circle. Then x of infinity, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറി എടുത്ത സമയത്ത് അത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ, എക്സ് ഓഫ് സീറോ. അപ്പോൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറി എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എക്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി. എക്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഇസഡ് ടെൻസ് ടു 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ തിയറത്തിൽ ഇസഡ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തത്. സോ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇസഡ് ടെൻസ് ടു 1 എന്നാണ് ഫൈനൽ വാല്യൂ തിയറത്തിൽ. വി ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഇസഡ് ടെൻസ് ടു 1 limit z minus 1 x plus of z. Then next is correlation. If capital X1 of z is equal to z of x1 of n and capital X2 of z is equal to z of x2 of n, then z of correlation between x1 and x2, that is gamma x1 x2 L is equal to z transform of sigma n equal to minus infinity to plus infinity x1 of n x2 of n minus L, where L is the length of the sequence. Then which is equal to capital X1 of z into capital X2 of z minus 1. So with this we complete the properties of z transform. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. So thanks for watching the video.